Bruce Lee, en Mars 1966, Lors d'une demonstration d'arts martiaux à San Francisco. Les organisateurs pensaient avoir invité un simple acteur de télévision, un gimmick pour attirer la foule. Mais si que SS passé si soir-là les tout le monde sans voix. On vient explorer ensemble si événement mécanique. Dans un salle UX planchers brillants, sous de bannières flottantes. O Bruce Lee approved chuil etate bien plus chuan star de Siritella. The SES movements fluids ISA philosophy percutant. Cette soirée a change la donne pour toujours. Alors, insulez-vous confortablement. Préparez-vous pour un récit captivant. Et restez jusqu'à la fin pour une réflexion sur el héritage de Bruce Lee. C'est part 1. Le contexte d'une époque en transition. Pour bien comprendre l'impact de cette soirée de Mars 1966, il faut essayer replonger dans le contexte de l'époque. Les États-Unis de années 60, étant Union cruise de changements culturels et sociaux. La guerre du Vietnam faisait rage. Les mouvements pour les droits civiques secouant le pays. Et la contre-culture communicate à émerger. Dans ce climat, les arts martiaux, encore mécanismes du grand public, étant souvent perçus comme une curiosité exotique, réservé à quelques entités ou à des communautés asiatiques. Les dojos étant rares. Et les disciplines comme le karaté, le taekwondo et le kung fu étant pratiques dans des cercles restreints, souvent avec un forte emphase sur la tradition et la discipline rigide. À San Francisco, une ville cosmopolite avec une importante communauté asiatique. Les arts martiaux gagnaient invisibilité. La Pacific Coast Martial Federation, co-organisait l'événement au Hamilton Pavilion, voulait capitaliser sur cet intercroissant. Leur objectif était de présenter un spectacle qui mettrait en lumière la richesse de différentes écoles d'arts martiaux tout en adhérant un public plus large. C'est dans ce contexte les ONT invite Bruce Lee, à leur âge de 25 ans. Kana pour son rôle à venir dans le Green Hornet. Mais pour les organisateurs, Bruce en était un coup marketing, une figure hollywoodienne, censée attirer les foules avec des mouvements spectaculaires. ILSNE s'attendait pas si chuil bouleversé. Bruce Lee, à cette époque, n'était pas encore la superstar mondiale chuil deviendrait. Na à San Francisco mais arrive à Hong Kong. Illinois avait étudié le Wing Chun sous la tutelle du maître Yip Man. Mais il développait déjà ses propres approches, mélangeant différentes influences pour créer quelque chose d'unique. Pourtant, dans le milieu des arts martiaux, Illinois était vu avec scepticisme. Pour beaucoup de maîtres traditionnels, Illinois en était un jeune homme audacieux, peut-être trop confiant, que profitait de ses notoriétés naissantes à la télévision. Les affiches de l'événement le décrivaient comme la star de the Green Hornet, avec des compétences fulgurantes. Ce langue promotional, bien que flatteur, renforçait l'idée chuil était là pour divertir, non enseigner. Le Hamilton Pavilion, avec SES planchers de bois poli et SES bannières colors, était le théâtre parfait pour ce spectacle. La foule, composée de passions d'arts martiaux, de curieux, était de quelques adolescents attirés par la promesse d'un show, essentiel avec une anticipation polie. Les organisateurs, dont Phil Trainer, un gérant de dojo local, avaient minutieusement planifié l'événement. Chaque école dispose de 10 minutes pour présenter SES techniques. Katas synchronizes, casses de planches, demonstrations de coups de pied. Tout était orchestre pour respecter les traditions et impressionné par la précision. Mais Bruce Lee en coulisses, s'y préparait à offrir quelque chose de totalement différent. Cette soirée, bien que modeste en apparence, était sur le point de devenir un tournant. Bruce n'y venait pas seulement pour exécuter de mouvements flashy. Il venait avec une vision, une philosophie qui allait défier les conventions et forcer les spectateurs à repenser ce qui signifie être un artiste martial. En coulisses, alors chuil assurait avec une fluidité presque hypnotique. Illinois ignorait les regards sceptiques de autres pratiquants. Les maîtres plus ages, comme Masaru Watanabe, un sensei de Shotokan respect, murmuraient entre eux, critiquant si chuil les percevant comme une commercialisation de arts martiaux. Un acteur qui fait de coups de pied pour les applaudissements, avait dit Masaru. Mais Bruce, imperturbable,
se concentrate. Predomante que les arts martiaux aleno della de formes traditionnelles. Ce context, en époque de changement, en communauté martiale devisée entre tradition et modernité, et un jeune homme sous-estimé, prepare le terrain pour si que allait suivre. Bruce Lee n'allait pas simplement performer. Il allait redefiner si que signifie être un artiste martial, non seulement pour se donner la salle, mais pour les générations à venir. L'entrée en scène de Bruce Lee. Loris Bruce Lee Ferdinand, pres de doers citant éclés dans l'événement. La foule, bien enthousiaste au début, montrait des signes de fatigue. Certains spectateurs commençaient à quitter la salle, pensant que les moments forts étaient derrière eux. Les performances précédentes, bien impressionnantes, suivaient un schema prévisible. De katas impeccables, de casses de planches spectaculaires, et de demonstrations de techniques traditionnelles. Chaque cultivate mes en avant son héritage, avec de annonces vantant de lignes remontant à de décennies, voire de siècles. Le public applaudissait parlement, mais l'énergie dans la salle était devenue routinière. Pousse vint le moment de Bruce. L'annonceur un maître de jeu à la voix tonitruante, chanhé de ton, adoptant une inflexion prestigiale. E.T. lieutenant, tout droit venu de Hollywood. L'homme UX mains les plus rapides de la télévision, Bruce Lee. Quelques applaudissements y pars retentrent, accompagnes the sifflements de la part de Junes dans le fond, probablement de fans of the Green Hornet. Bruce entra sur le plancher, vêtu d'un simple uniforme de kung fu noir, sans features en eye cool as voyants. ILSE tenait au centre, immobile, pendant quelques secondes, laissant un silence inhabituel et installer. So any tape par le silence de l'ennui, mais celui de la curiosité. Quoique chose donne ses présence, comme etiacherie, captivate déjà l'attention. Bruce prit la parole, non pas en crying pour tirer l'attention, mais avec un voix posé clair que porte jusqu'à UX derniers rangs. Tu as si que les arts martiaux, demandait-il, son regard belant la foule. Est-ce une question de tradition, de répétition? Au lieu de la capacité à s'adapter, à s'exprimer honnêtement dans le combat, la salle s'y tut. Même les adolescents brillants, au fond posant leurs popcorns. Cette question, simple en apparence, remettait en cause tout si que vérité présent avant lui. Les demonstrations précédentes s'étaient consenters, sur la forme, la précision, la répétition. Bruce Louis parle d'autre chose, une vérité plus profonde, une philosophie que transcendait, les écoles et les styles. Il poursuivit. Beaucoup d'entre vous ici savent exécuter des techniques incroyables. Mais qu'est-ce passait-il quand ces techniques sont irrompues? Quand un adversaire réel n'y bouge pas comme vos katas le prévoyant. Un léger murmure parcourait la foule. Un spectateur près de l'élevant émit un petit ricanement. Peut-être par incrédulité. Bruce n'y laisse pas de stabilizer. Il adopte une posture simple, presse décontractée, et lanka un défi inattendu. Si quelqu'un se hate faire un sparring, en contact le contrôle, Venezuela peu importe le style. Un silence gene s'installe. Le sparring n'était pas prévu au programme. Encore moins devant un public. Les organisateurs, y compris Phil Trainer, semblant pris de court. Personne n'y attendait à ce que Bruce transforme une démonstration en un défi ouvert. Après un moment de hésitation, un jeune senior de karaté s'avança. Peut-être motivé par l'envie de briller, Bruce s'incline à respectueusement. Et son adversaire fit de même. Le combat dura à peine 5 secondes. Le karatéka lanka un coup de poing classique, mais Bruce, avec une fluidité déconcertante, par toucha légèrement le torse de son adversaire avant même que celui n'ait terminé son mouvement. Pas de blessure, juste un lecken. Le jeune homme cligna de sourire, réalisant qu'il avait été stop net. La foule applaudit poliment, mais l'atmosphère changeait. Un duxi involontaire, un pratiquant de taekwondo, s'avança. Le résultat fut similaire, mais encore plus rapide. Pousse un boxeur tenait ses chances, et Bruce s'adapte sans effort. Ces mouvements précis les semblaient réels. Ce que frappait, si n'était pas seulement ses vitesses,
May's sun control. Après chaque change, Bruce S. inclined. Pus expliquate comment si que esse tape passe. Sacuda poing vine de l'épaule. Sans rotation de hanches. Donc il manque de puissance. Did il après le premier sparring. Sacuda pied e tape magnifique. May's provisable. J vu la préparation avant tuile any soit lance. Expliquatil au taekwondiste. A chaque fois, Illinois insanate. Sans jamais si moquer. Les spectateurs, dia board curiex. E tape maintaining captives. Penches en avant sur leurs sieges. Meme les maîtres sceptiques. Comme Masaru Wadanab. Common cannot apply leurs bras. Intrigues par si tuile les voyant. Set party de la demonstration marquate untournant. Bruce NESE contentate pas de monter essa superior technique. Il remettait en question les formants memes de la pratique martiale. Il NES just pas de suivre un script, mais de réagir de s adapter, de trouver la vérité dans le mouvement. Cette approche, que deviendrait plus tard la base de son qui du, était révolutionnaire dans un salle ou la tradition regnate en maître. La transformation de l'audience. Alors que Bruce Lee continuait essa démonstration. Quoique chose d'extraordinaire, esse produisait dans le Hamilton Pavilion. La foule, initialement venue pour un spectacle divertissant. Esse transformait en un audience d'élèves. So any tape plus un simple show. Si était un lecken, un moment d'apprentissage collectif que transcendait les barrières de cause et de styles. Les spectateurs, les soyant pratiquants aguerris. Amateurs curieux ou simples badauds. Ressentant en énergie nouvelle dans la salle. Les murmures diatoment repliquant, les applaudissements polis. Les adolescents au fond, que s'étaient contentes de siffler au début, étaient maintenant silencieux, absorbed par chaque moti et chaque mouvement de Bruce. Ce que rendait cette transformation si puissante. Si était la manière, dont Bruce communiquait. Il ne contentait pas de démontrer sa vitesse ou sa précision. Il expliquait pourquoi ses mouvements fonctionnaient. Après chaque sparring, Illinois prenait le temps de décomposer les techniques de ses adversaires, non pas pour les ridiculiser, mais pour montrer comment elles pouvaient être améliorées. Un coup doit venir du corps tout entier, pas seulement du bras. Expliquait-elle en mimant un mouvement fluide. Si vous télégraphiez vos intentions, vous donnez à votre adversaire le temps de réagir. Si leckens, simples mais profonds, résonnant avec un clair que touchait tout le monde, de novices et UX experts. Même les organisateurs, qui avaient initialement vu Bruce comme une attraction secondaire, étaient déstabilisés. Phil Trainer, le gérant de dojo que lui avait conseillé de faire quelques coups de pied et peut-être un salto, essaie tenait en coulisses bouche bée. Il avait prévu un moment de divertissement léger, mais Bruce transformait l'événement en une réflexion philosophique sur les arts martiaux. Cette approche n'était pas seulement inattendue, elle était subversive. Dans une communauté où les formes traditionnelles étaient sacres, Bruce s'est sugar qu'elles n'étaient pas suffisantes. Il parlait d'adaptation, de fluidité, de réaction instinctive, de concepts que semblaient presque hérétiques à certains. Les maîtres plus ages, comme Masaru Wadanab, étaient particulièrement touchés. Au début, Masaru avait observé Bruce avec un mélange de dédain et de curiosité. Comme beaucoup de ses pairs, Illinois voyait les arts martiaux comme un art codifié. Où la maîtrise venait de la répétition filée de formes transmises par les générations. Mais en regardant Bruce, Illinois commença à remettre en question ses propres certitudes. La vitesse et la précision de Bruce étaient indéniables, mais si était assez capacité à s'adapter à chaque adversaire, à anticiper leurs mouvements et à les contrer avec une économie de gestes qui impressionnait plus. Masaru, habitué à enseigner de katas rigides, essaie demandait soudain sa propre approche n'était pas trop rigide. Cette transformation essaie limitait pas aux pratiquants, les spectateurs non-entities. Ce que étaient Venus par curiosité ou pour voir un star de la télé, comme qu'on comprendre que les arts martiaux allaient au-delà de coups spectaculaires. Bruce parlait de concepts universals. El honnêteté dans l'action, l'importance de l'instinct, la nécessité de se libérer de contraintes.
CESID surveillant en echo dawn en époque marquée par le questionnement de normes établies. Dans les années 60, alors que la société américaine s'y débattait avec de questions d'identité, de liberté et d'authenticité, les paroles de Bruce semblant presse prophétiques. Un moment ciel de cette partie fut lorsque Bruce invita un dernier adversaire. La foule retint son souffle, et se tenant un autre sparring rapide et impressionnant. Mais si que souvent de passe touts les attentes. Masaru Watanabe, le sensei de Shotokan que avait critique Bruce au début, et se vainque lentement. Les spectateurs pensaient chuel, allait défier le jeune homme, peut-être pour défendre l'honneur de traditions. Mais au lieu de cela, Masaru Esserito au centre du tapis, fit face à Bruce et incline profondément. Un geste rare, reserve et ux enseignants respects. Pousse, d'une voix calme et audible, il annoyed it. J'avais oublié pourquoi j'ai commencé les arts martiaux. Merci de m'avoir rappelé. Ce moment, d'une simplicité disarmante, marqua un tournant. La foule, d'abord silencieuse, commença à applaudir, d'abord doucement, pousse avec une intensité croissante. Su n'était pas une ovation brillante, mais un homage empreint de respect. Su geste de Masaru transforma l'événement. Su n'était plus une démonstration. C'était une révélation. Bruce Lee, en un seul soirée, avait non seulement prouvé ses maîtrises techniques, mais aussi ses capacités à inspirer, à enseigner et à une de personnes d'horizons différents autres d'une vision commune de arts martiaux. Et voilà, l'histoire incroyable de la soirée où Bruce Lee transforme une simple démonstration en un moment légendaire. Ce que devait être un spectacle promotionnel est devenu un leçon de humilité, de respect et de révolution. Bruce Lee n'est pas seulement mon sa vitesse aux USA technique. Il a partage une vision, une philosophie qui change la manière dont nous voyons les arts martiaux et, plus largement, la manière dont nous abordons la vie. Cette soirée de 1966, bien que peu documentée, reste un jalon dans l'histoire de Bruce Lee et de son héritage. Alors, dites-moi, quel est votre moment préféré de Bruce Lee? Est-ce que cette légende vous inspire d'une manière ou d'une autre? Partagez vos pensées dans les commentaires. Abonnez-vous à ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour explorer d'autres histoires fascinantes. Merci d'avoir regardé.